Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara, and welcome you all to today's class. So in today's class, we'll be discussing landforms formed by glaciers, and previously also we made a video upon landforms formed by rivers. So we'll start with that today's class. So first మనము landforms formed by glaciers discuss చేసాము. We'll just quickly go through what is a glacier and how glaciers impact landforms. ఈ రెండు ఒక్కసారి we'll see. So first, what is a glacier? So it is a accumulation of ice కానీ water, all this gets accumulated and ఒక పెద్ద sheet or a big substance like thing is formed which is of ice. So say this is a mountain and దీని మీద ఇలా ఉంటుంది glacier, right? So glacier is nothing but it is accumulation of ice, water, minute sediments that move down the slope. Okay, ఇలా mountain slope నుంచి ఇలా movement అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, and that is what we call it as glacier. Fine, I hope you understood this. And later coming to this glaciers అనేవి how it impacts landforms. Say మనం rivers discuss చేసినప్పుడు we have discussed rivers లో 3 stages ఉంటాయి: యంగ్ స్టేజ్, మెచ్యూర్ స్టేజ్ అండ్ ఓల్డ్ స్టేజ్. సో యంగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఎరోషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఓల్డ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఎక్కువ డిపాజిషన్ జరుగుతుంది అని. దిస్ ఇస్ హౌ వి డిస్కస్ ద ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఫార్మ్డ్ బై రివర్స్. బట్ నౌ కమింగ్ టు ద గ్లేషియర్స్. సో గ్లేషియర్స్ అనేవి జనరల్గా ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అంటే బై 3 ways. ఎదర్ ఇట్ క్యాన్ బి బై అబ్రాషన్ ఆర్ ప్లక్కింగ్ ఆర్ స్క్రాచింగ్. సో అబ్రేషన్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే just one minute. So abrasion lo enti ante here it is a mountain and here you have a glacier. Okay, this is a glacier. So glacier anedi if it is moving down the slope, ikkada what happens, it takes out all the ikkada erosion jarugutundi. ikkada unna minute sediments ni kuda glacier move avutunnappudu carry chestu untundi, right? So appudu what happens, mountain ila emaina unevenness unna kuda due to this abrasion what happens, it becomes softer. Okay, it becomes softer. So that is called as abrasion. Okay, so abrasion లో గ్లేషియర్ అనేది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు it picks out the minute sediments with it and thus it causes a soft slope. Okay, slope అనేది సాఫ్ట్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ డన్ అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ది ప్లక్కింగ్. సో ప్లక్కింగ్లో ఏంటి అంటే సే దిస్ ఇస్ అగైన్ అ మౌంటైన్, ఓకే, అండ్ గ్లేషియర్. సో ఇప్పుడు గ్లేషియర్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ డౌన్ ద స్లోప్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓకే, సో హియర్ యూ హ్యావ్ రాక్స్. సో జనరల్గా మౌంటైన్స్లో మనకి చిన్న చిన్న సెడిమెంట్స్, చిన్న చిన్న మైన్యూట్ స్మాల్ సైజ్ రాక్స్ కూడా ఉంటాయి, లైక్ పెబల్స్ అండ్ ఆల్. సో glacier when it is moving down the slope, plucking lo what happens, ee rocks ni it takes out. Okay, so pluck the word decode cheste enti mountain slope lo unna ikkada slope lo unna rocks ni idi pluck out chestundi. That means it takes out from the slope of a mountain. దాన్ని we call it as plucking. So plucking వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే say this is the original size of a mountain, right? So plucking అవుతున్నప్పుడు what happens, ప్లకింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు రాక్స్ అనేవి పిక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది, isn't it? సో స్లోగా a steep slope is formed. A steep slope will be formed. Okay, సో దాని ఈ ప్లకింగ్ ప్రాసెస్లో this will be happening. And now coming to the scratching, third way వచ్చేసి scratching. So scratching is way more simple. It is nothing but say glacier, it is moving down the slope. So scratching ante it is what, slope and glacier anedi friction. Okay, friction movement jarugutundi. That means it is just going down the slope. Okay, daniki minchi it is nothing happening on the scratching. So scratching lo special ga guttupeట్టుకోవాల్సింది అంటూ ఏం లేదు, right? Okay, now moving on to the next part. మనం reverse discuss చేస్తున్నప్పుడు what are the types of landforms river form చేస్తుంది and what did we discuss, erosional landforms and depositional landforms, isn't it? In the same way, coming to the glaciers, the same thing will be happening. So it forms erosional type of landforms and it forms depositional type of landforms. Okay, సో ఎరోషనల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్లో ఫస్ట్ మనం ఎరోషనల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ డిస్కస్ చేద్దాము. సో అగైన్ ఎరోషనల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అనేవి వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఏంటి అంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ద 3 మెథడ్స్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, దట్ ఈస్ స్క్రాపింగ్, ప్లక్కింగ్ అండ్ కార్వింగ్. కార్వింగ్ కన్నా సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము, స్క్రాచింగ్, ప్లక్కింగ్ అండ్ అబ్రేషన్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఎరోషనల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అనేవి దే ఆర్ ఫార్మింగ్. ఫైన్. సో ద ఫస్ట్ ఎరోషనల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్ that we going to discuss now is Kori or Kirk. Okay,
So Kuri what is happening? So this is our mountain, okay, and glacier anedi it is moving down. So what did we discuss? Plucking method lo what happens? It plucks out the rocks from the mountain. So as a result ఏమవుతుంది, షేప్ డిఫార్మేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ ద మౌంటైన్. సో ఇప్పుడు గ్లేషియర్ అనేది వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ డౌన్ ద స్లోప్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ ప్లక్కింగ్ జరిగి ద స్టీప్నెస్, ఓకే, దస్ ఇక్కడ ద మౌంటైన్ బార్డర్ కమ్స్ టు హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉండాల్సింది ప్లక్కింగ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ హ్యాస్ కమ్ హియర్. సో ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు ఇమాజిన్ ఇట్. సే దిస్ ఈజ్ అ మౌంటైన్. సో లెట్ మీ డ్రా ఇట్. యా, so three dimensional this is a mountain and here is a glacier and it is moving down. So plucking jarigi what is happening, rocks anedi pick అయిపోయాయి and thus steep slope anedi form అవుతుంది. Steep slope anedi form అవుతుంది and this is called as Kuri. Okay, so as the glacier moves it erodes the hollow into a steep walled basin. So ila undalsindi when the glacier is moving down what happens, itla steep erosion valla steep slope anedi it is forming. So what are the examples of Kuris? Garhwal Himalayas, Lahaul Spiti region and Sikkim Himalayas, right? I hope you all are clear with what is cirque or Kuri, right? Now we'll move on to the next erosional landform. So idi arids. So arids anedi it is related to our cirque. Okay, so I'll tell you how it is formed. Just a minute. So arids anedi enti ante, see, so say this is a Himalaya mountains, fine, and ikkada this is the another part. Same mountains anedi 3-dimensional untundi. See, I'm drawing here is a 2D thing. So here inkoka part and here you have the another part, right? So ikkada I have a glacier and it is sloping down. So ikkada emautundi, plucking process valla what happens, it plucks out the materials, the rocks, and so ikkada what is happening like this, something like this, idantha steep slope anedi itla form ayindi, right? Steep slope is being formed, fine. I want you all to imagine it. So ikkada one time, so ikkada what has formed cirque or Kuri form అయిపోయింది, done. And the other side of the mountain, so again mountain and 3D kabatti, imagine it. So other side of the mountain, say ikkada, okay, so here this is the one side and this is the another side, right? So ikkada another side of the mountain, again glacier, it is moving down the slope. Okay, as a result what happens, plucking happens. So it plucks out all the rocky materials and again manaki ikkada kuda Kuri అనేది form అయింది. Say the second side of the mountain దగ్గర కూడా, like opposite sides of mountain లో Kuri అనేది form అయింది, cirque అనేది form అయింది. So then what happens, so mountain density, okay, same mountain shape ఇలా ఉండాల్సింది. What is happening, as a result cirque 2 sides లో form అవడం వల్ల what is happening, ఈ 2, so this has gone, ఇక్కడ కూడా erosion అయింది and this here also erosion happened. So ikkada chudandi, here you'll get the better understanding. So here is a mountain and ikkada you have a glacier and ikkada cirque. So here cirque anedi form అయిపోయింది and here also cirque or Kuri anedi form అయింది. So what happens ఇక్కడ అంటే cirque or Kuri అంటే ఏమనుకున్నామో steep slope అనేది form అవుతుంది due to the erosion. So now that it is happening, what happens, so ikkada middle part అనేది elevate అవుతుంది obviously kada. Say you take some sponge or something like that, oka sponge తీసుకుని and I've cut this part and I've cut this part. So what is happening, middle part అనేది it is obviously elevate అయి ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ దిస్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ మిడిల్ పార్ట్ ఏదైతే 2 ఆపోజిట్ సైడ్స్లో సర్క్ ఆర్ కూరీ ఫామ్ అయినప్పుడు మిడిల్ పార్ట్ ఏదైతే ఎలివేట్ అయి ఉందో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ arids. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ అవర్ arid. Fine, this part is our arid and this is cirque. Okay, so I'll read out this. A sharp knife edge ridge between two glacial valleys కానీ cirques కానీ, సో ఆపోజిట్ 2 cirque ఫామ్ అయినప్పుడు మిడిల్లో షార్ప్ ఎలివేషన్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ arids. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ది హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ఉత్తరాఖండ్ హిమాలయస్, మెయిన్లీ నియర్ నందాదేవి నేషనల్ పార్క్. Fine. So this is important. This is like a very, so these 2 landforms are very important. So I hope me clear got them, right?
So moving on to the next thing, or next erosional landform వచ్చేసి it is horn or pyramid peak. So ఇక్కడ నుంచి చూద్దాము. So here what it is. So now I want you all to identify what is cirque, what is arete. So obviously ఇక్కడ చూడండి, it is a steep slope. So what is this? Kuri or arete, sorry, cirque. And here also it is a cirque. So ikkada elevation jarigindi, here land got elevated 3D dimensional. Just see here, this picture is very clear, so I hope ikkada meeku ardham avutundi. So here this part, it is elevated, itla bite kit came out, it popped out. So this is a arete. Fine. And now what is pyramid peak? This part is called as pyramid peak. Okay, a sharp pointed mountain peak formed by glacial erosion from multiple sides. So cirque anedi enti, when it is formed, cirque anedi arete eppudu form avutundi, cirque anedi two opposite sides lo cirque process jariginappudu arete is formed. So similarly mountain pyramid peak anedi two opposite sides lo what is happening, cirque anedi form ayindi, and one middle of cirque arete is formed, and then we can see this particular mountain peak. Okay, so I hope this is clear for you all, right? This is the mountain peak, pyramid peak. So when three or more cirques erode back into a single mountain peak. So what are the examples? Mount Trishul, Nanda Devi and Kamet peaks in Uttarakhand, Kanchenjunga in Sikkim, and Matterhorn of Switzerland. Fine. Right. Next, coming to the next erosional landform, that is U-shaped valley. Okay, so U-shaped valleys, V-shaped valleys, ivanni I hope rivers discuss chestunnappudu we were discussing back then. So rivers kuda they form U-shaped and V-shaped valleys. Yes. So glaciers lo again U-shaped valleys are formed. So adi I'll tell you. So this is the series of mountains. Just a minute. So these are series of mountains. You have like this. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, here you have a glacier. Okay, so glacier అనేది it is sloping down, right? And ikkada when it reaches to the bottom, so glacier అనేది it is not in water, it is not in liquid form. I want you all to remember this here. So it is not in liquid form, adenti it is in a solid, accumulated ice solid form lo untundi. So what it happens is, in end ku vachinappudu here erosion happens, wide erosion అనేది జరుగుతుంది. So not a narrow erosion, so wide erosion. So itla say what we call this, oka wide U-shaped erosion అనేది it is happening. So that is called as U-shaped valley. So here again, so glacier, say kanunchi, say suppose here glacier have come down and here U-shaped erosion have happened, and see two mountains ke middle lo U-shaped valley is formed. Okay, so this is the fourth erosional landform formed by a glacier. So it is a broad valley with steep sides and a flat floor. Fine. So what are the examples? Bhagirathi Valley of Uttarakhand, Spiti Valley of Himachal Pradesh, and Lidar Valley of Kashmir. Coming to the fifth erosional landform, so Hanging Valley and Rock Mountain, I want you all to listen it carefully. So itu logic ardhamaithe half of your glaciers is done, right? So here is a mountain and this is all okay, and here is a inkoka mountain undi, say fine. So what is happening, ikkada you have a glacier. Fine, it is moving down, okay, something like this, flat shaped unnedi, yeah, it is moving down. So once it reaches the ground, what happens, emankunnamo erosional features, ikkada kuda erosion is happening, and once it reaches the ground, what happens, since it is in a accumulated ice form, so ikkada U-shaped valley anedi it is forming. So like this, so U-shaped valley anedi between two mountains form, and this is a steep valley, this is a steep valley. Fine. Okay, so say ikkada I have a U-shaped valley, and slowly when glaciers melt, what happens, ikkada water accumulation అనేది జరుగుతుంది in the U-shaped valleys. So these glaciers will have tributaries to
isn't it? సో దీనికి ట్రిబ్యూటరీస్ కూడా ఉంటాయి. సో హ్యాంగింగ్ వ్యాలీ ఏంటి అంటే సే సమ్ హియర్, ఓకే సే హియర్ ఇక్కడ నుంచి ట్రిబ్యూటరీ, రైట్, దిస్ ఇస్ హియర్. సో ట్రిబ్యూటరీ ఇక్కడ నుంచి వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ దిస్ వ్యాలీ, దీన్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ హ్యాంగింగ్ వ్యాలీ. హ్యాంగింగ్ వ్యాలీ. సో హ్యాంగింగ్ వ్యాలీ is nothing but waterfalls. Simpler terms లో చెప్పాలి అంటే it is a waterfall. A tributary when it is moving towards the, so when it is moving towards the U-shaped valley, that is called as a hanging valley. So a similar glacial valley elevated above a main U-shaped valley forming waterfalls. Okay, so this is called as hanging valley. So a tributary trying to join this U-shaped valley, appudu what is happening, waterfalls type lo form avutundi, that is called as hanging valley. So here this is the hanging valley. This is the hanging valley. Fine. So what are examples? Valleys in Bhagirathi and Alaknanda bases, Uttarakhand, Pindari Glacier region and Kumaon Hills, and Chandra Valley of Laul Spiti and in Himachal Pradesh. Fine. So now coming to the Roch Mountains. So the simple ga again, మనం ఇందాక కూరీస్ అండ్ సర్గ్ డిస్కస్ చేసాం కదా. సో అగైన్ వాట్ ఈస్ ఇట్, గ్లేషియర్ మౌంటైన్, గ్లేషియర్ మూవ్ అవుతుంది అండ్ హియర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ప్లకింగ్ జరిగినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ లైక్ దిస్. సో అంటే ఎరోషనల్ ఫీచర్ లైక్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, ఓకే, విత్ స్టీప్ స్లోప్, దాన్ని మనము సర్క్ అంటాము అని చెప్పి, రైట్. సో నౌ కమింగ్ టు ద రాచే మౌంటైన్స్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సో దిస్ ఇస్ అ మౌంటైన్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి గ్లేషియర్ ఇస్ మూవింగ్ అప్. And when it is moving down with great speed, with high speed, it is moving down. Okay, so high speed lo it is moving down. As a result ఏమవుతుంది, ఇక్కడ intense erosion అనేది జరుగుతుంది, right? Intense erosion activity will be happening and as a result what happens, steep slope will be formed like this. So that is called as Roch Mountains. So again, what are Roch Mountains? A rock formation with a smooth, gently sloping side with a steep, rough side. So again, what are the examples? Janskar range of Ladakh and Pirpanjal range of Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Fine. So this is all about erosional landforms. So okkasari just 1 minute lo quick ga we'll just go through all the things. So say this is a mountain and glaciers anedi when it is moving down the slope, what happens, it plucks out the rocks. So rocks anedi plucking jarugutundi and as a result what happens, erosion anedi it happens and this is how somewhere like this itlaga kuris anedi form avutai. Fine. These are cirque or kuris and as a result two opposite sides lo cirque or kuris form అయినప్పుడు land will be elevated. So dani what it is arids. Fine. And the above peak with multiple cirque and arids ఉన్నప్పుడు what it is a pyramid peak. Okay, and next comes the U-shaped valley. So U-shaped valley when it is moving down the slope, when it hits a end, so as a result ilaga U-shaped valley anedi form avutundi. And after U-shaped valley, when a tributary meets, so tributary nunchi water when it is moving towards the U-shaped valley, so that appudu waterfall type lo form avutundi, and that is what we call it as hanging valley, right? And after hanging valley, Rocky Mountains. So Roch Mountains appudu mountains anedi when it is so ikkada గ్లేషియర్ మూవ్ అవడం వల్ల ఇంటెన్స్ అబ్రేషన్ అండ్ ప్లకింగ్ జరిగినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, స్టీప్ స్లోప్ అనేది సాఫ్ట్ స్టీప్ స్లోప్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ దట్ ఈస్ రూచ్ మౌంటైన్స్. ఓకే, అండ్ నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు ద డిపాజిషనల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. సో డిపాజిషనల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్లో వీ హ్యావ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మొరైన్స్. ఓకే, సో మొరైన్స్ ఏంటి, డిపాజిషన్ అగైన్ వీ నీ నాట్ డిస్కస్. సో ఏమవుతుంది, సెడిమెంట్స్ ఏదైతే క్యారీ చేస్తుందో అది డిపాజిట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఫార్మ్స్ డిపాజిషనల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. సో మొరైన్స్లో జనరల్లీ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ గ్లేషియల్ టిల్ట్, దట్ ఈస్ ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా, స్మాల్ రాక్ డెబ్రీస్ ఉంటాయి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ మొరైన్స్, దట్ ఈస్ టర్మినల్ మొరైన్, లాటరల్ మొరైన్ అండ్ మీడియల్ మొరైన్ అండ్ గ్రౌండ్ మొరైన్. ఫైన్. సో టర్మినల్ మొరైన్, సో ఫస్ట్ మనం లాటరల్ మొరైన్ చూద్దాము. ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ పిక్చర్. సో సే దిస్ ఇస్ అ మౌంటైన్. See, this is a mountain and ikkada glacier is moving like this. So ikkada deposition is happening. Say this, okay, mountain appudu
mountain glacier when it is moving down the slope, ikkada edaithe deposition sides of mountains lo jarugutundo danni we call it as lateral mountains, right? On the slope of mountains lo jariginappudu we call it as lateral moraines, right? And next coming to the medial moraine. So medial moraine anedi say two lateral moraines ikkadaithe meet ayi when deposition is happening, danni we call it as medial moraine. So ikkada I hope you're concentrating, this is the medial moraine. Why? Lateral moraines rendu ikkada deposition is happening, that is a medial moraine, right? And next, ground moraine. So ground moraine, so it is a blanket of tilt left beneath the glacier forming rolling landscapes. So ikkada when it is moving like this, so ground moraine enti ante glaciers kaakunda glacier pakkana ante glacier kinda form deposition jariginappudu that is called as ground moraine. Example, Zanskar Valley of Ladakh and Spiti Valley of Himachal Pradesh. So examples of medial moraine, it is Milan Glacier of Uttarakhand and Chaturangi Glacier of Karwar Himalayas. And what are the examples of lateral moraines? That is across the sides of glacier, that is Jammu Glacier of Sikkim and Pindari Glacier of Uttarakhand. So moraines lo lateral moraine, terminal moraine and ground moraine, I hope you all are clear with, and medial moraine, right? So next coming to the next depositional feature will be drumline. So drumlins enti ante basically డిపాజిషన్ అనేది ఒక హీప్, ఓకే, ఒక్క దగ్గరే డ్రాస్టిక్ ఎక్కువ డిపాజిషన్ జరిగినప్పుడు యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇట్లా హీప్ టైప్లో ఫామ్ అవుతుంది. సీ హియర్, దిస్ ఇస్ అ థింగ్, రైట్? సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డ్రమ్లిన్స్. సో వన్ సైడ్ విల్ బి స్టీప్ అండ్ వన్ అదర్ సైడ్ విల్ బి వెరీ జెంటల్. సో ఒక సైడ్ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ జెంటల్ అండ్ అదర్ సైడ్ ఇట్ విల్ బి స్టీప్. ఫైన్. సో ఇవి డ్రమ్లిన్స్ అనేవి దే ఆర్ ఎక్కువ గ్లేషియర్స్ కింద ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫైన్. So what are the examples? Ladakh, so we can see this drumlins in Ladakh, Zanskar and Lahul Spiti regions, right? And next coming to the eskers. Eskers anedi enti ante, so glacier anedi when it is moving, glacier anedi any like once in a while it will definitely melt down. So water edaithe glacier nunchi melt ayinappudu it moves out, okay? So danni we call it as eskers. So see here, వాటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ లైక్ దిస్ బిట్వీన్ శాండ్. సో వాటర్ మూమెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఈ వాటర్ మిడిల్లో శాండ్ అండ్ గ్రేవల్, శాండ్ కానీ చిన్న చిన్న రాక్స్ కానీ గ్రేవల్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎస్కర్స్. సో ఎస్కర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అగైన్ సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఆక్స్పాలిక్స్, మియాండర్స్, ఓకే? సో ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ లడాక్ అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. సో ఎస్కర్స్ ఏంటి అంటే, here you will be having mountains and glaciers melt ayi whatever the water ikkada slowga in this pattern it just moves, and middle lo you will have here sand depositions ivanni jarigi untundi kabatti middle lo water anedi it is flowing. So this is called as esker, okay? And next depositional landform is caves. So caves anedi what is it? It is a small cone shaped hills of sand and gravel. Fine. Ila see cone shaped, think. సో జనరల్గా వాటర్ ఏదైతే సెడిమెంట్స్ తీసుకొచ్చి, సో దిస్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్. గ్లేషియర్ నుంచి వాటర్ మెల్ట్ అయింది అండ్ వాటర్ ఈజ్ మూవింగ్. సో స్లోలీ వాటర్ స్పీడ్ అనేది కూడా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆబ్వియస్లీ డిపాజిషన్ జరుగుతుంది. సో ఆ పాయింట్ దగ్గర డ్రాస్టిక్ ఇంటెన్స్ డిపాజిషన్ అనేది జరుగుతుంది, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కేవ్స్. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ కెటిల్ లేక్స్. సో కెటిల్ లేక్స్ ఏంటి అంటే, so this is a mountain and glacier. So glacier is moving down the slope. So appudu we see glacier breakages avtu untai. So glacier will also have a tendency to break into small pieces. So appudu break ayinappudu what happens? Depression. So say ikkada glacier fast ga move ayi oka chinna glacier break ayi, this is a end. So ikkada what happens, ikkada ఫోర్స్గా గ్లేషియర్ పడడం వల్ల సే డిప్రెషన్, ల్యాండ్ అనేది డిప్రెస్ అయింది. సో డిప్రెషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. లేటర్ ఇక్కడ గ్లేషియర్ అనేది సెటిల్ అయిపోయింది. సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ సంథింగ్, సో గ్లేషియర్ మెల్టింగ్ జరుగుతుంది అండ్ హియర్ అ డిప్రెషన్, కెటిల్ లేక్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కెటిల్ లేక్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్లేషియర్ అనేది స్పీడ్గా రావడం వల్ల డిప్రెషన్ జరిగింది అండ్ ఐస్ చంక్స్ అనేవి ఇక్కడ పడిపోయాయి, అండ్ లేటర్ దిస్ గ్లేషియర్ గాట్ మెల్టెడ్, దిస్ a piece of glacier got melted and lake is formed. So what are the examples? Tomorari in Ladakh and Dal Lake of Kashmir and Gurudongmar Lake of Sikkim. Fine. Coming to the next depositional feature, it is
outwash plains. So జనరల్గా ఇక్కడ ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు లింక్ దిస్ విత్ రివర్స్. సో రివర్స్ అన్నప్పుడు మనము మియాండర్ లీక్స్ చదువుతున్నప్పుడు సే దిస్ మూవ్స్ లైక్ దిస్, రైట్? సో అండ్ ఇది ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు డిపాజిషన్ యాక్టివిటీ కూడా జరుగుతుంది. అండ్ సో హియర్ ఆల్, సో దీని సైడ్స్లో వాట్ హ్యాపెన్స్, డిపాజిషన్ ఆఫ్ శాండ్స్, స్మాల్ రాక్స్ కానీ గ్రేవెల్ కానీ డిపాజిషన్ జరుగుతుంది. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ లెవీ ప్లెయిన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అని చెప్పి వీ హెవ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ద సేమ్ మెథడ్ ఇస్ అప్లైడ్ ఓవర్, ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ హియర్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, గ్లేషియర్ అనేది వెన్ వాటర్ గాట్ మెల్టెడ్, సో అది కొంచెం దూరం మూవ్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దాని lateral sides లో it deposits. So that is what we call it as outwash plains. Okay, melt water river deposits fine sediments from the glacier, right? What are the examples? Spiti Valley of Himachal Pradesh and Shok River Basin of Ladakh. Fine. So these are all the depositional and erosional features of land glaciers, landforms formed by glaciers. So what are the depositional features, erosional landforms into we have discussed. So ఎప్పుడైనా ల్యాండ్ ఫామ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక సింపుల్ టెక్నిక్, ట్రై విజువలైజింగ్ ఇట్. సో ద మోర్ యూ విజువలైజ్ ద మోర్ ఇస్ ద రిటర్నిటీ. ఓకే, సో ఎక్కువ ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, so this is all about today's video. We have comprehensively discussed erosional and depositional landforms formed by glaciers, and I hope you enjoyed it. If at all you did, please do subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with lot many interesting and quality content for your prelims 2025. And now that we just have 75 days left, keep working hard, and I wish you all the very best for your prelims.